Hi, so we're going to continue with our next part of chapter 12.1 here, which is to discuss on the graph of temperature versus distance. So for the graph of temperature versus distance, we're going to look at the graph of obviously temperature versus distance here. So basically Tx ni, if you remember, kita ada equation of rate of heat flow dq over dt is equals to negative Ka dt over dx. So dt over dx ni adalah apa yang kita nak bincang hari ni, which is the graph of t versus x. Alright, so kita akan look into 3 different cases to sketch this particular graph of t versus x. First case kita adalah insulated material, second case non-insulated material, third case adalah combination of rod in series. Dalam syllabus kita, soalan famous adalah on combination of rod in series lah, sangat famous. So kamu kena mahir bahagian ini. So we're going to look at the first case, which is the insulated material. So what you have here adalah, apa yang kamu akan ada dekat sini, kamu akan ada satu rod, di mana rod ini dia akan ada thermal conductivity dia sendirilah. So this is your particular rod. Alright, and then at the end of the rod kita ada dua body which is in thermal contact with two different temperature, T1 dan juga T2. So kita tahu, kita dah belajar dalam previous video kita pasal rate of heat flow, where when you have two different temperature, the temperature is going to flow from one end to another, and this is what we call as heat. Betul tak? So sekarang samalah, akan ada heat flow from temperature 1 to temperature 2 as T1 is greater than T2. Okay, cuma apa yang kita nak tengok dekat sini adalah, kita punya case adalah insulated material. Apa maksud insulated material dekat sini adalah, your conductor ini, conductor yang shade dekat sini has been insulated. You have insulated the material. Okay, bila kita insulate material ni, apa yang akan jadi adalah, when the heat is going to flow from temperature 1 to temperature 2, from the body from T1 to T2 along this particular rod, there will be no heat loss to the surrounding. No heat loss ataupun heat flow to the surrounding. Ini disebabkan kita dah insulate di sekelilingi kita punya rod itu. So as you have insulated the rod, insulator is not a good conductor, dia tak boleh conduct heat itu keluar. Okay, so heat itu hanya akan flow dekat dalam sinilah. Dia akan flow dekat dalam sini. Dan kita tahu setiap material kita, your rod here is a material kan, diperbuat daripada material kan. Setiap rod dia akan ada thermal conductivity dia sendiri. So objek kita ni dia adalah thermal conductivity dia with the value of K dekat sini. Okay, since the rod is insulated dan kita cakap there is no heat flow to the surrounding, apa yang akan jadi adalah at steady state, your rate of heat flow iaitu dq over dt, kadar flow of heat itu is going to be constant. Okay, maksudnya it is going to drop from T1 to T2 constantly across that particular L. Penurunan dia across over a certain period of time itu adalah sangat constant. Dan kita ada discuss the equation of dq over dt is actually negative Ka dt over dx. Since your dq over dt is a constant, therefore we can conclude that dt over dx pun akan constant. So kadar dia dekat sini adalah constant juga. Okay, this is because kita punya thermal conductivity tak berubah. K is the same K. Area kita adalah area of the rod, which is also the same. Thus your dt over dx is going to become constant here as well. Okay, so according to this question, saya nak rearrange equation dq over dt. Saya akan dapat negative Ka T saya, temperature final which is my T2 minus T1 divided by the length of my conductor which is my rod here given as L. So Miss akan substitute L dekat sini. So this is my equation for dq over dt. So kalau seorang suruh cari, kita akan guna equation inilah. Kita masukkan je lah nilai-nilai yang kita tahu dekat sini. Okay, next adalah kita nak tengok pada bahagian graph tadi tu. Alright, so selepas you do the calculation for insulated material, awak kena tahu how to sketch graph. Ini yang penting sebab as I mention tadi, kita nak discuss pasal graph of temperature versus distance itu.
So you should know how to sketch graph ni lah. So bila nak sketch paksi T versus paksi X, okay, apa yang menjadi dekat sini adalah your temperature is going to flow from T1 to T2. So your starting temperature of your first object here is T1. So kita akan label lah T1. So you're going to start from T1 here, and then you are going to end at T2. Okay, sebab dekat hujung sini T2, dan sepanjang rod ini you are going to have difference in the temperature. The temperature is going to be in between T1 dan juga T2. Dan kita cakap tadi dt over dx kita adalah constant. Therefore dt over dx kita, dia akan, penurunan dia dekat sini from T1 to T2 is going to give you a constant gradient. Satu je nilai sebab dia constant dekat sini. So gradient kita dekat sini constant. So the temperature gradient here is constant across our rod sepanjang L itu. Okay, so next we're going to look at the non-insulated material. Dalam case non-insulated material pula, apa yang akan jadi adalah your rod now has not been insulated. Kalau perasan ini rod kamu, it is made of a type of material, dia akan ada thermal conductivity K, in contact with a body with temperature T1 and another body with temperature T2. Okay, apa yang jadi dekat sini adalah kita tak insulate dia. Sebab tu nama dia non-insulated material. So bila you do not insulate, sepanjang proses heat flow daripada T1 ke T2 ini, apa yang akan jadi adalah akan ada heat being lost to the surrounding. So bila heat is lost to the surrounding, kadar penurunan dia daripada T1 ke T2 across a certain period of time across that particular length of the rod tidak akan constant. Right, tidak akan constant. So the rate of heat flow dekat sini, dq over dt, akan decrease as the distance kita increases. So semakin jauh dia, kadar penurunan dia tidak akan sekata, dia akan menurun, dan penurunan dia sangatlah tidak sekata. Since your dq over dt is decreasing, is not constant here, maka my dt over dx pun akan menurun as my x increases. Okay, x dekat sini adalah distance lah. Distance tu iaitu panjang rod kamu dekat sini. So both of these are not constant, tidak constant, sebab kita ada loss of heat to the surrounding. Okay, so now to sketch the graph, kita kena ada paksi T versus X dekat sini. So you're starting your temperature with T1, you're going to go to T2 across a particular length of the rod, which is L here. So penurunan dia kita akan guna curves dekat sini. This is because there is heat loss to the surrounding. Maka penurunan dia dekat sini tidak constant, so your gradient here is going to vary. Dan kalau kamu perasan, gradient kamu semakin kecil. Ini maksud dt over dx decreases. Nilai dia semakin berkurang. So as you can see here, your gradient is decreasing, semakin kecil. So your dt over dx is decreasing as your length increases. Very good. Okay, next kita nak tengok pada case yang sangat famous, iaitu combination of rod in series. Okay, apa yang berlaku dekat sini adalah you have a body with temperature T1 is in thermal contact with a rod. Okay, ini rod kita. Ini kita panggil rod pertama saya, which has a thermal conductivity of K1 with a length of L1, is in contact with another rod. Ada dua rod. So you have another rod dekat sini. Sebab tu nama dia adalah combination of rod in series. You place the rod next to each other. Okay, and then this rod has a new thermal conductivity sebab dia material yang baru, rod yang lain. So dia akan ada thermal conductivity yang tersendiri, K2, and then it has a length of L2. Ini adalah panjang of rod 2 sahaja. Okay, and then this second rod is in contact with another body with a temperature of T2. So apa yang akan jadi sekarang adalah the heat is going to flow from T1 to T2 across L1 dan juga L2, across two rod. So the heat is going to flow across two rods. Okay, dan kalau kamu tengok T1 is still greater than T2 sebab tu dia tengah flow from T1 to T2, and then your K1 is greater than K2. Maksudnya material pertama kamu mempunyai thermal conductivity yang lebih besar daripada material kedua kamu, which indicates that material 1 is a much better insulator, conductor, salah eja kejap
good conductor. This one is not poor conductor, tapi less macam mana cakap, conductor jugalah, dia conductor juga, cuma ini better, okay, lagi bagus sebab nilai dia lebih besar dekat sini. Alright, okay, and then both of your rod here you still insulate them. Okay, bila kita insulate dia, maka takkan ada heat flow to the surrounding, so there is no heat loss to surrounding. Takkan ada heat yang flow keluar daripada rod kita. So apa saja temperature daripada T1 yang kita nak transfer bagi T2, heat itu akan flow across sini nicely. So dalam case yang pertama tadi, yang insulated material, ini sama je case dengan combination, cuma bezanya sekarang kita ada dua rod. Okay, so apa yang kita dapat dekat dalam case insulated adalah dq over dt kita akan constant, maka dt over dx kita pun akan constant. So I can deduce that the rate of my heat flow for this one is going to become constant. Begitu juga my dt over dx here is also constant. Okay, saya akan ada satu saja gradient lah, gradient saya constant dekat sini. Cuma sebab saya ada dua rod, apa yang akan jadi adalah my temperature is going to change from T1 to T3 first, from T1 to T3 across the length of L1, and then daripada T3 to T2 across the length of L2. Alright, okay, so apa yang akan jadi dekat sini adalah, so kita tahu at steady state the rate of heat flow dekat sini apa yang akan jadi, sebab dua-dua constant, sebab dua-dua insulated dekat sini. So at steady state my rate of heat flow of material 1 is going to equals to my rate of heat flow of material 2. Maksudnya kadar penurunan untuk rod pertama akan sama dengan kadar penurunan heat untuk rod kedua juga. Okay, so the rate of heat flow for both material is the same. Alright, bila sama, kita ada equation that dq over dt sama dengan negatif k a dt over dx, betul tak? So ini adalah untuk material pertama, akan sama dengan negatif k, kalau perasan Miss ada tulis subscript dekat sini. Therefore sebab dq over dt mereka sama, so kita boleh equate the remaining equation here. Okay, however sekarang kita nak tengok pasal dt over dx, because we need to plot the graph, betul tak? Kenapa kita tahu bentuk graph dia macam ni adalah we're going to look at that dt over dx. So what happened here is, according to the equation of thermal conductivity yang kita tengok dalam previous video, where you rearrange equation rate of heat flow, sebenarnya kamu akan dapat k is equals to negative dq over dt divided by a dt over dx, betul tak? So from here kita boleh cakap that k is inversely proportional to dt over dx, inversely proportional ya, to dt over dx. Therefore since dalam soalan dia cakap thermal conductivity of material pertama is greater than thermal conductivity of material kedua, it is mentioned here k1 is greater than k2, therefore kita boleh deduce that dt over dx of material pertama akan kecil daripada dt over dx of material kedua, sebab mereka inversely proportional. So as they are inversely proportional, so my dt over dx of the first material is going to become smaller. So gradient untuk material pertama smaller compared to gradient of material kedua saya. Okay, so now to sketch the graph, apa yang akan jadi dekat sini adalah we are going to start with the label axis tx. Lepas tu kita kena ada 3 different temperature, because your your temperature is going to varies from T1 dia nak pergi ke T2, tapi in between dekat sini kita ada T3 where it is the temperature reach
between rod 1 dan juga rod 2, penghujung rod 1 dan juga permulaan rod 2. So across rod yang pertama ini, your temperature is going to vary from T1 to T3. Ya kan, rate of heat flow itu akan berlaku across T1 to T3. So from T1 to T3 across the length of L1, panjang rod pertama sajalah, gini. So apa yang kamu boleh buat dekat sini adalah, sebab kita tahu constant heat flow, maka temperature gradient dia pun constant, so kita pun akan lukislah kadar penurunan yang constant dekat sini from T1 to T3, a straight line, so that you can get a gradient yang constant dekat sini. Cuma awak kena pastikan temperature gradient dekat sini, gradient ini kecil daripada gradient yang seterusnya for the second rod, iaitu from T3 to T2 ini. So to go from T3 to T2, you're going to go across the length of L2. So dalam graf ini, dia adalah penambahan panjang lah dekat sini, which is L1 plus L2, because you start from here. So you're going to go from temperature 3 to temperature 2 sekarang, and then you're going to stop at the end of the length 2 ini. Okay, gradient sini lebih besar. Okay, as you have deduced dekat sini, gradient 1 is smaller compared to gradient 2. So your 2 is much steeper, besar. Your 1 is less steeper, kecil. So kalaulah K2 yang besar daripada K1, maka temperature gradient 1 yang akan jadi lebih steeper lah. Are we good? Okay, so you have to be very careful lah, siapa punya thermal conductivity besar, in order to deduce the gradient, siapa lebih steeper.